everyone. I hope everyone is well. So just to give you a brief of what my lecture series will cover. So it will be a total of 19 sessions, and it will begin with an exploration of the foundational shift. Then it will delve into the inquiry and project-based learning, nurturing a growth mindset and the key role of play in STEAM education. I will address the crucial aspects such as promoting equality and inclusion, effective assessment methods, integrating social and emotional learning, and fostering sustainable habits, and recognizing the diverse learning styles of our young learners. I will also explore the incorporation of multiple intelligences and cultural diversity within STEAM framework, connecting with theoretical concepts to real-world context. And finally, emphasize the significance of outdoor education, art integration, technological literacy, and community engagement, rounding out with a reflective practice to encourage continuous improvement among educators. So, how are you feeling today? I hope you are all feeling the number 5, which is excited, or 4, happy about this lecture series that have been put together specifically for you. So today's session is focused on early years education, the shift from traditional to STEAM education. Now, with this session, I aim to develop or further develop your understanding of the limitations of traditional education, define STEAM education, which you may already have an idea, especially if you attended Ms. Sachta's lectures. And I will also touch on its multidisciplinary approach. Then we'll be exploring the shifting pedagogical practices towards STEAM, and then analyze real-world applications of STEAM education. Okay, right. So in old-style learning, students often just memorize facts without really understanding or applying them. The teacher is like the main source of information, and students mainly listen and remember what the teacher says. So it's a bit like a one-way street where students don't get many chances to think for themselves or solve problems creatively. Yeah. So some schools still follow this way of teaching, but there's some growing awareness now that it may be better to use approaches like STEAM education, which allows for more interactive and hands-on learning. Traditional education is often criticized for its one-size-fits-all approach, where the same teaching methods and materials are applied to all students, regardless of their individual learning styles, strengths, or interests. Now, this uniform approach may not effectively cater to the diverse needs of students, potentially leaving some learners disengaged or struggling. Now, we are very well aware that students learn at different paces, they have different learning needs, different interests. So by following this one-size-fits-all approach, we already not catering for our learners that are in front of us. So STEAM education gives that, it offers that opportunity for us to cater for the individual learners. Now, another limitation lies in the tendency to teach subjects in isolation. Now, in traditional education, subjects are often compartmentalized with little integration between them. So, for example, maths is taught separately from science or art,
creating artificial barriers between disciplines. This segmented approach may hinder students' ability to see the connections between the different subjects and apply their knowledge in a holistic manner. These limitations reinforce the need for educational approaches that consider the unique strengths and learning styles of individual students and promote interdisciplinary connections. And that's where STEAM education comes in, because STEAM education addresses these concerns by fostering a more personalized and integrated learning experience, encouraging students to explore the interconnectedness of subjects and develop a broader skill set. Now, in the first 21st century, the demands of our rapidly evolving world require children to develop essential skills, often referred to as the 4 C's. I don't know if you've heard them before, but these are linked to the 21st century learning skills. So these are critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Now, traditional education, with its emphasis on rote memorization and one-size-fits-all approach, often falls short in providing the necessary space for children to cultivate these vital skills. Critical thinking enables students to analyze information, solve problems, and make informed decisions. Creativity is the ability to think outside the box, so fostering that innovation and adaptability. Communication skills empower the children to express themselves effectively, while collaboration prepares them for teamwork and cooperation. And these are all soft skills. You may have heard also about soft skills. Now, starting from early years, it is crucial to nurture these 4 C's as foundational skills. Early childhood is a formative period where cognitive abilities and social skills are developing rapidly. So encouraging critical thinking through interactive activities, fostering creativity through imaginative play, promoting effective communication in social interactions, and introducing collaborative projects all contribute to a well-rounded skill set. And all of this that I've mentioned links to the theorists Piaget, Vygotsky, Montessori, if you've heard of them. We will be touching on them in the upcoming weeks as well. So as children progress through their education journey, the long-term benefits of the 4 C's become more apparent. So in the professional field, individuals who excel in critical thinking, creativity, communication, and collaboration are better equipped, to navigate complex challenges and contribute meaningfully to their workplaces. So recognizing these limitations of traditional education in cultivating these skills, many schools are embracing STEAM education. So by integrating science, technology, engineering, arts, and mathematics, so STEAM, it provides a holistic and interdisciplinary approach. It encourages hands-on learning, problem solving, and creative expression, so naturally fostering the 4 C's. So schools that are embedding STEAM concepts to equip students with the skills they need to thrive in the 21st century, preparing them for a future where adaptability, innovation, and collaboration are key to success. It aligns with the evolving needs of our world, so ensuring that children not only acquire knowledge, but also the critical skills necessary for a dynamic and interconnected future. So they can understand and apply the skills and knowledge that they've learned. Okay.
So let's start with introduction to STEAM education. So STEAM education is like learning that brings together different subjects to help us understand and solve all kinds of problems. It's like a mix of science, technology, engineering, arts, and mathematics. So in science, we explore and figure out how things work in the world. Technology is about using tools and machines like computers to solve problems. Engineering is like building and designing things. And in STEAM, we do this with creativity and problem solving. The arts, like drawing or music, add the creative touch to our learning. And maths, it gives us the tools to understand and solve problems logically. So STEAM is like combining all these cool subjects to help us learn in a fun and useful way. So when we work on projects, we're using a little bit of everything to find creative solutions. Now let's explore the interconnectedness of STEAM in early years education using a simple example, building blocks. Okay, so when young children engage with building blocks, they are naturally exposed to various STEAM concepts. Firstly, there's the science of balance and stability. As kids stack blocks, they learn about cause and effect. So figuring out how high they can go before the tower falls. They are making scientific observations and predictions in a playful way. The technology aspect comes into play when children use blocks with different textures, sizes, or magnetic properties even. They might discover that a certain blocks stick together, so introducing them to basic technological principles. So simple tools like construction toys also serve as early introductions to technology in a hands-on manner. Now, think about engineering. Involved as kids experiment with different arrangements to build stable structures. They encounter problem solving by figuring out how to construct a tall tower without toppling it over. So this early exposure to engineering principles lays the groundwork for future critical thinking. Creativity and expression, which is central to the arts, are evident as children use blocks to create imaginative structures. And young learners, they are very creative, very imaginative. So they might build a castle, a spaceship, or something entirely unique. Now, this process encourages creative thinking and artistic expression as they bring their ideas to life through building. Now, in maths, when math is in action, children can count blocks, compare sizes, or sort them based on attributes like color or shape. Now, through these playful activities, they develop early math skills, including basic counting, spatial awareness, and pattern recognition. Now, in the real-world application of early years STEAM education, the children aren't just playing with blocks. So from the breakdown that I've given you, they are laying the foundation for a broader understanding of the world around them. These seemingly simple activities provide a rich learning environment where young minds naturally engage and explore STEAM concepts, so fostering that curiosity, creativity, and love for learning. I can see there's 19 message on the chat. Are those questions? No, ma'am, those are our registration numbers. Oh, okay. Sorry. Okay. Okay. So
let's talk about the importance of a multidisciplinary approach. Okay, by a multidisciplinary approach in early years education, so particularly through STEAM, as this is the focus of the lecture series, so science, technology, engineering, arts, and maths, offers a range of benefits that contribute to the holistic development of young learners. This approach recognizes that children have diverse learning styles and leverages various disciplines to create a well-rounded educational experience. So one significant advantage is that multidisciplinary approach promotes a holistic development by addressing different aspects of a child's growth. Now, through STEAM, children not only acquire knowledge in specific subjects, but also learn to connect and apply this knowledge across different domains. For example, when engaged in a STEAM project, like building a model, children use mathematical concepts for measurement, applying engineering principles for structure, incorporate artistic elements for creativity, and develop problem-solving skills, all within a single activity. Not to even touch on the 4 C's, because touching on the 4 C's, they're all being covered. The creativity, the critical thinking, the communication, and collaboration. The STEAM activities are designed to accommodate diverse learning styles. Some children may excel in logical and analytical thinking, so benefiting from the science and mathematical components. Now, others may thrive in the creative expression through arts, while some may prefer hands-on experimentation and building associated with engineering and technology. So STEAM embraces those differences, providing a platform for each child to shine in their unique way. Now, critical skills are enhanced through STEAM activities in various ways. So for instance, when children engage in collaborative projects, they develop communication and teamwork skills. Solving problems during engineering challenges nurtures that critical thinking and decision-making abilities. Creativity is fostered through artistic expression, and hands-on experiments cultivate curiosity and love for learning. Now, by integrating these skills from an early age, children are better prepared for future challenges that require a combination of analytical thinking, creativity, effective communication, and collaboration. So you can see that early years is key in developing those foundational skills, those 4 C's for the 21st century. So in all, a multidisciplinary approach in early years education, as is exemplified by STEAM, not only caters to diverse learning styles, but also lays the foundation for a broad skill set, essential for success in the ever-evolving 21st century field. Through engaging and interactive activities, young learners are not only acquiring knowledge, but also developing the critical skills needed to navigate an increasingly interconnected and dynamic world. Now, moving on to pedagogical practices. In the shift from traditional to STEAM education, there's a notable evolution in pedagogical practices, particularly in the early years education. And these changes resonate with the theories of Lev Vygotsky and Jean Piaget, which I mentioned earlier on.
Vygotsky, known for his social cultural theory, highlighted the importance of social interaction in learning. In STEAM education, especially in the early years, collaborative and interactive learning experiences take center stage. So through projects and activities, children engage in social interactions, mirroring Vygotsky's idea of the zone of proximal development, where learning occurs most effectively with the guidance of a knowledgeable peer or educator. So in STEAM, educators act as facilitators, providing support within each child's zone of proximal development, promoting collaborative problem solving and shared exploration. Piaget, a pioneer in constructivism, emphasized that children actively construct knowledge through hands-on experiences. Now, the shift to STEAM education aligns with Piaget constructivist principles by placing a strong emphasis on experiential learning, so hands-on, in other words. So early years programs under the STEAM framework often involve hands-on projects. They encourage children to explore and experiment and discover. And these activities align with Piaget's theory of assimilation and accommodation, as students assimilate new information into their existing cognitive structures and adjust these structures as needed. So one key characteristic of early years STEAM education is the role of educators as facilitators, okay? This mirrors Vygotsky's concept of scaffolding, where educators provide support and guidance tailored to each child's development level. So catering for students' needs, interests, and abilities. So in STEAM, educators guide students through the learning process, asking open-ended questions that prompt critical thinking, encouraging collaboration, and adapting their support as needed. Okay? Now, inquiry-based and project-based learning are foundational components of early years STEAM education. These approaches align with Piaget's belief in the significance of active exploration and hands-on experiences. By engaging in projects, children not only construct knowledge, but also develop problem-solving skills, creativity, and a love for learning. And also, by doing inquiry-based and project-based learning, it helps you integrate different subjects together. It makes it easier. And it helps the children make those connections and gain a better understanding about the different concepts that you are teaching them. So as we progress into the upcoming sessions, we will be exploring practical strategies for implementing inquiry-based and project-based learning in the early years STEAM education. These sessions will aim to equip you with effective tools inspired by Vygotsky and Piaget's theories, fostering a dynamic and engaging learning environment for young learners. And going back to the role of the adult in the early years as being the facilitators, it's where the adults observe, as you can see from the diagram, they observe, they assess, and they plan, and they teach there in the moment. And based on the children's needs, abilities, and interests, they adapt the learning and the teaching. So it's which kind of aligns with in the moment planning as well, which I touched on an interview discussion that I had a few weeks back.
Okay. Okay, so as we wrap our session, I would like you to reflect on this lecture today and answer these three F questions. Okay. So first one is on facts. What do you know now? The second one is on feelings. How do you feel about it? And future. What might you use in the future? Okay. I'm going to give you a few minutes, okay, for you to write in your notepad or make notes on these questions. And then I would really like for you to share your answers with the rest of us. Okay? Off you go. I'll give you until 8:32, okay? Two minutes left. One minute left. Okay. So, how are we going to do this? Let's see. Miss, where's that? Miss Suganti, Yeah, ma'am. How can would you be able to help me by choosing some participants to share their answers, please? Yeah, sure, ma'am. They're raising hands, so Oh, fantastic. yeah, so we can choose from there. Miss Anjali Fernando. Hi, ma'am.
Okay, so I mean, I really like this part where you self-reflect on what we learned. I mean, it really make us think deeply as to what we learned so far. Mhm. So, what do you know now? Four C's and its importance, and that educators are facilitators and not there to teach only. And also the role of an adult are the things that I know now. And how do I feel about it? I feel knowledgeable, and I have a urge to act on these and implement these. Fantastic. And what might you use in future? Of course, in my preschool, I mean, I would like to see whether the four C's are covered in whatever we plan. I mean, whether it really gives the freedom for the kids to think by themselves Mhm. and problem solving, whether it really has an effect. I mean, whether it helps in all these things that we are planning to build in kids through four C's, and also the role of an adult, because I've seen sometimes, because we've been in the traditional teaching, and Mhm. I mean, in Sri Lanka, if you really look at the primary education and all that, it is very much traditional learning. So, Mm. I mean, for us to get out of that and look back, take a look from the outside, and when you're doing it, Mhm. we have to take a pause and really Yeah. follow the role of an adult, where we first observe, then assess, Mhm. then plan and teach, without Mhm. first teaching and then observe how the child reacts to it. Yes, so that's a very good reflection, and you're right. You have to take a pause and learn what you've learned about traditional teaching, and learn about the best pedagogical practices to better support the student develop. So, thank you so much for your reflection. Thank you. Thank you. Ma'am, are we to invite the others also to speak about it? Yes, please. Yes, we have time. Yes, yes. Miss Maria. Hello, Miss. It's nice to be a part of this conference. And I would like to say is, what do you know now? Well, to speak short, I of course would say every hands-on experience makes a child a better explorer. Yeah. And how do I feel about it? I'm very happy that children get the chance to explore Mm-hmm. and learn. Yes. And what might you use in the future? I would use more practical than theory. More practical than what? More than writing, theory All part of right. it? Mm-hmm. Yes. So hands-on, you mean? Yeah. Yes. Yes. Okay. Very good. Very good. Okay. Oh, that's good. Good. Is there any other hands up? Yes. Next, Fantastic. Miss Faumia. Yes. Good evening, ma'am. Good What do evening. you know? What I feel is, yeah, as the others said, I'm really clear with how to use these four C's and integrate STEAM into the lessons and involve the kids with hands-on activities and allow them to explore and experience. Mm-hmm. Then how do you feel now? Actually, very confident and clear about Oh, how to use four C's in fantastic. teaching and learning process. Then what might you use in the future? Yes, include four C's in my curriculum more effectively and build a strong foundation by involving and giving my kids the hand-on activities, ma'am. Thank you very much. Fantastic. Thank you for sharing your reflection. Thank you. Yes. Next, we have Miss Anjali. Miss Anjali. Or Miss Sohar can Thank speak. you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Sorry, my mic was off. Oh, okay. The four C's made me realize the value of critical thinking,
the collaborative work that they would do in class, and creativity and the communication as well. Mm-hmm. And my self-reflections are on the first one, facts, is that I got a factual understanding of the value of blending the STEAM approach to the day-to-day activities in a classroom. Mm-hmm. And my feelings are, I felt that it was very important to make a child a critical thinker Right. and communicate well with everyone Mm-hmm. and become an innovator. Yes. And as for the future, the method of STEAM would Mm-hmm. make a student grasp all the 21st century skills and develop through project-based education. Mm-hmm. And as I said before, critical thinking, and become a dynamic future innovator. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, ma'am. Next we have Miss Sohar. Hi, ma'am. Good evening. Hope you're Good doing fine. evening. Yes. Uh, Thank you. to know about the what do you know now? I learned about the 4Cs and how it is important to be added into the curriculum. The Mhm. creativity, collaboration, communication, and the creativity. And how do you feel about it? I really feel positive. And like what we learn in this is like more than being a teacher, we have to be a facilitator. Yeah. So when we take up a role of being facilitator, it is more towards the student center, not to the Mm-hmm. teacher center. That's And correct. what might you use in future? I would really use the concepts by Vygotsky, where he talks about the ZPT, zone of proximal development, and the Mm-hmm. support he gives with the scaffolding. So something Mm. like, the initial support we have to give to the child. When you see a child when he's struggling and when he's able to do, you have to back off. Yeah. And Yeah. also Piaget's wonderful theory where he talks about, the cognitive development in children. Yeah. It occurs when you give them hands-on experience and learn through trial and error. Yes, that's right. And Thank you. like to better support, like for us to be in a better position to support our students, Mhm. we need to know them. We need to know Yes, their interests. We need to know their abilities. We need to know their needs. Because thank once we know, we then will be able to enrich the environment, the learning you. environment. Yes. And by enriching the learning environment, children would automatically engage Mm. the environment. And by engaging in the environment, they are learning because the environment reflects their interest. The environment supports and allows them to access the learning because it reflects their needs and Mm. abilities. It's all interconnected. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. Yeah, Is there ma'am. any other hands up? Yeah, ma'am. That's all. That's it? Yeah. Okay, super. Okay, so let's move on. Oops. Okay, so firstly, I would like to thank you all for attending my first lecture. And from your self-reflections, I can see that you've learned something from it. So I'm happy about it. And I'm happy that you feel positive, you feel excited, you feel eager to put things in practice. And so this is just a reminder about my next lecture, which will be this Sunday on the 10th at 8 o'clock on understanding progressive early years STEAM education. Now,
let's continue to champion the exciting journey of STEAM in early years education. I hope to see you this Sunday. And yes, thank you again. Now, is there any questions? Right. Yeah, ma'am. Okay. How are you? Oh, hi, I'm good, thank you. And you? Fine, same here. Actually, it was very interesting as we learned before about 21st century's early childhood education. So this is actually, I hope this will be additional knowledge that we have get from you. Yeah. I'm really happy with your lecturings and also a good explanation and very clear points you have given us. Thank you. And also, I hope that you will give and you will give more knowledge to promote our knowledge. That means to promote our education and the stream. And also, these 3 years is new for us, I think. Actually, thank you so much. No, Your thank you. cooperation, your lecturing, everything. We are Thank you. very, very happy to hear. Thank you. I appreciate it. Thank you. Who was talking just now? I'm Fazmina from Wisdom Academy. Fasmina. Okay. Okay, I found you. Okay. Thank you. You are very welcome. My pleasure. Okay, so do we have any questions? So, ma'am, yeah, Miss Anjali. Do you have any questions? Yes, ma'am, I do. Ma'am, how long will it take to fully develop STEAM methodology from a conservative type of education in Sri Lanka? How long do you foresee for us to blend this in? It's a bit tricky for me to say, because each setting is at a different stage. Yours will be different from Fazmina, it will be different from mine, and so on. And so to really know, sorry? Oh, yeah. So to really, I'm an early childhood educator. Sorry? And in the Montessori, I'm an early childhood educator, and in the at our level, it's pretty practical and it's easy, I believe. But the primary levels, that's my concern. Oh, so you're talking about primary? Yes. Okay, At so preschool level, it's very easy to integrate. But yeah. in Sri Lanka, Now, it's a very conservative style of education in the primary school. Definitely, professional development would be a good starting point to get your teachers to get a buy-in from your teachers, your primary teachers, on why we should follow STEAM education and share the research, the rationale, and from there, you and the other colleagues, whether in the senior leadership or the class teachers, you would come up with the priorities in terms of where you are now and where you need to be and the steps you need to take to get there. Okay, so and definitely professional development would be one, and doing like inquiry-based learning or project-based learning, that would be a good starting point. But again, it would come down to the professional development, because
the class teachers would need to understand what is inquiry-based learning or what is project-based learning and how it is delivered, how it is planned, and how you, it ma'am. is child-centered. Does that So answer this, your? Thank you very so much. this conference will be a wonderful opportunity for all of us. Thank you very much, ma'am. You are very welcome. Yeah, thank you very much, Ms. Ventura. I think your is very clear, then all could understand well. Thank you very much, and we hope to join with you on Sunday. Yes. Yeah, thank you very much on behalf of the International Association for Quality Education and on behalf of Sri Lanka. We want to thanks a lot for your contribution to upgrade the quality of education in Sri Lanka with you. STEM education. Thank you very much. සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අද අපි වැදගත් දෙයක් කතා කරේ දැන් ස්ටීම් අධ්‍යාපනය ගැන හැමෝම දන්නවා මම ඉතා කෙටියෙන්ම කියනවා හිතලා ප්‍රසන්ටේෂන් කරනකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ early years education කියලා කිව්වා ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් ඊයේ කතා කරා වගේ දැන් වර්තමානයේ යන අධ්‍යාපන ක්‍රමය නෙමෙයි ඒක මේ අර ඉස්සර අපි අධිකාලේ කියලා කියමුකෝ අපි සරලව කියනවනම් ඉස්සර කාලේ අපි කොහොමද අධ්‍යාපන ක්‍රමය තිබ්බේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තමයි ටිකෙන් ටික ස්ටීම් අධ්‍යාපනයට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපේත් සමහර අවස්ථාවලදී අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ තවමත් අපි පැරණි ක්‍රම භාවිතා කරනවා. එයා කියනවා පැරණි ක්‍රම භාවිතා කිරීමේදී වෙන්නේ මොකද කියනවනම් ටීචර් තමයි හැමදේම කරන්නේ. දැන් අපිට ඉස්සර ඔයගලන්ට මතක ඇති සයන්ස් විද්‍යාවේදී මොනාර එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ගියා ටීචර්ම තමයි කෙමිකල්ස් ටික දාන්නේ ටීචර්ම තමයි ඔක්කොම කරන්නේ ඒතකොට දරුවාට තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න විතරයි ඒක තමයි කියන්නේ මේ පැරණි ක්‍රම වලින් එහාට ගිහිල්ලා අපි අලුත් ක්‍රම තමයි ආ ස්ටීම් අධ්‍යාපනය කියන්නේ එතෙන්ද එයා කිව්වා පැරණි ක්‍රමෙට එකක් තමයි ගුරුවරයා තමයි හැමදේම නායකත්වය දානන්නේ ගුරුවරයා සියලු දේම කියන්නේ ගුරුවරයා ඊට පස්සේ මෙමරයිස් කරනවා ඔක්කොම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් ගිරව වගේ කටපාඩම් කරනවා. හැබැයි ඒක අත්දැකීමෙන් එයාලට ඒක දන්නේ නැහැ. දැන් අපි කිව්වොත් මෙන්න මේකේ කොටස් මොනවාද? මොකද්ද කොටස් පහ? ඒතර අපි ඒ කොටස් පහ කියාගෙන යනවා. එතකොට කටපාඩම් කරනවා අපිට අත්දැකීමක් නැහැ. දැන් අපිට ස්විමින් ගත්තොත් ස්විමින් එකේ නීති ටික පාඩම් කරාට මදි. අපි ස්විමින් කරලම බලන්න ඕනේ. නීති දන්නවා කියලා අපිට ගඟට පැනලා ස්විමින් කරන්න බෑ. ඒක තමයි ආකියේ පැරණි ක්‍රමයේ තියෙන වැරදි ටික එයා පොලිම හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම සමහරවිට රාමුවක් තුල අපි ඉන්නවා. ඒකෙන් පිටට අපි එන්නේ නැහැ. අපි සිලබස් එකට අපි සීමා වෙලා ඉනවා. සිලබස් එකට අපි කොටු වෙලා ඉනවා. ඒකෙන් පිටට අපි එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පැරණි ක්‍රමයේ තව එක ලක්ෂණයක් යා දකින්නවා. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට දැන් කණ්ඩායම් වශයෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් හරි අඩුයි කියලා කියන්නේ. දැන් ටීචර් බෝඩ් එකේ දානවා මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් කරගෙන එන්න කියලා. ඒක දරුවා තනියම පොත කියවලා තනියම අත්හදා බලලා තනියම තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ. එතකොට එයා කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකතු වෙලා ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම හොයන්නේ නැහැ. මොකද සමහරවිට එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා ප්‍රශ්න වල දැන් අර ඊයේ සර් කිව්වා වගේ අර අපිට දුන්නා ඔක්කොමලාගේ අදහස් එකට දාන්න කියලා. ගෲප් එකක් අදලා දාන්න කියලා. එතකොට ඒක හරියම රසවත්. මෙතනදී තනි තනියෙන් දානවට වැඩිය ගෲප් එකක් දානකොට අපිට තේරෙනවා වෙනස. ඒතර ඒක තමයි යා කිව්වේ පැරණි ක්‍රමයේ අපිට ලක්ෂණ ටිකක් කිව්වා. ඒ පැරණි ක්‍රම ලක්ෂණ තමයි ගුරුවරයා නායකත්වය ගන්නවා කටපාඩම් කර ගන්නවා රාමුවක් ඇතුළත අපි ඉන්නවා පිටට එන්නේ නැහැ අපි ඊයේ ගැන කතා කරා සබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොම හරි තනියෙන් කණ්ඩායම වශයෙන් දෙනවා හරිම අඩුයි ඒ වගේම එකම මැටීරියල් එක තමයි හැම ළමෙක්ම පාවිච්චි කරන්නේ සමහර ළමයින්ගේ කොග්නිටිව් ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධිය ඒගොල්ලන්ගේ සිතීමේ හැකියාව විවිධ වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි එකම මැටීරියල් එක එකම ආම්පන්නේ අපි ඒකම දේ තමයි දරුවට දෙන්නේ ඒක තමයි පැරණි ක්‍රමයේ තියෙන අපිට අවාසි ඉතින් ඒක තමයි යා කියන්නේ ඒ අවාසි මගහරව ගන්න තමයි මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපනය හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ ස්ටීම් අධ්‍යාපනය තුලින් අපිව දිරිගැන්වෙනවා අපිට කියව විශේෂ දෙයක් මම නෝට් කරා මේ අපි කලින් මේකට බැලුවේ develop border skills ඒ කියන්නේ අපි හැකියාව වර්ධනය කරනවා වගේම අපේ තියෙන හැකියාව අපි පුළුල් පරාසයක් හැටියට අපි ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා අපි ඒක විශාල කරනවා එතකොට අපේ හැකියාවන් බෙදිලා යනවා ඒක තමයි යා කිව්වේ අපේ හැකියාවන් දැන් අපි එක පළාතකට සීමා කරන්නේ නැතුව අපි ඊළඟ පළාතට ගෙනියන්න ඉතින් මුළු රටටම ගෙනියන්න ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න ඕනේ අන්න ඒ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපනය තුලින් ලැබෙනවා කියලා යා මේ දේශන තුනට අමතරව අධ්‍යය විශේෂයෙන් කියපු කාරණාවක්
ඒ වගේම දිරිමත් වෙනවා. අපි දිරිමත් වෙනවා. දැන් අපි දිරිමත් වෙලා තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ දිරිමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 4C එක ගැන කතා කරා. එතනදී critical thinking එක අපි සාමාන්‍ය හිතනවට වැඩිය ඉතා වෙනස් ආකාරයෙන් හිතනවා. එක C ඒ නම්බර් 1 එක collaboration. සහයෝගීතාවය සහයෝගයෙන් සාමූහිකත්වයෙන් කණ්ඩායමක් ඇටියට අන්න වැඩ කරන එක තමයි දෙවෙනි C එක. තුන්වෙනි එක communication. sannivedana. එයා පැහැදිලි කරා sannivedana කිරීම තුලින් දරුවාට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා. ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවා අපි දන්නවා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ අදහස් තියෙනවා. හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳ කතිකත්වයක් තියෙනවා. නමුත් sannivedana තුලින් තමයි. මොකද අපි දන්නවා කියලා මම කතා නොකර හිටියොත් බෑනේ. sannivedanaදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි වාචිකව හරි එකට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා කිව්වා එක්ස්ප්‍රෙස් කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වමාරු කර ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක අදහස් වමාරු කිරීම තුළින් නව නිපැයුම් කරුවෝ බිහි වෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒ තමයි 4C එකේ තුන්වෙනි කාරණාව. 4C එකේ හතරවෙනි කාරණාව ක්‍රියේටිව්. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලී දරුවෙක් වෙයි කිරීම. එයා කිව්වා රාමුවෙන් පිට. බොක්ස් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඒ දරුවා හිතන්න බලනවා. මොකද අපි හැමදාම එකම ටයිප් බිල්ඩින් හදනවට වැඩිය දැන් අපි ඇලවෙන කුළුණ අන්න ඒ වගේ අලුත් දේවල් අපි හදලා තියෙනවා. දැන් බර්ජ් කලිෆා දැක්කම උසම බිල්ඩින් එක. අන්න ඒ වගේ නව නිර්මාණ තියෙනවා. දැන් ලංකාවෙත් අපිට හදන්න උලන්. අපි ඉස්සර තිබ්බට වැඩිය අපේ බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර්ස් දැන් හරි වෙනස්. මොකද නව නිපැයුම් කරුවන් නව ඉංජිනේරු බිල්ඩින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ලාගේ ඒ හැකියාව නිපුණතාවය එලි දක්වන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන නිසා තමයි අපිට මේක කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් උමං පාලම් දක්ලා දැන් අපි බ්‍රිජ් තියනවා. දැන් ඉස්සර තිබ්බේ පාරවල් නිකන්. දැන් ඒ බ්‍රිජස් වලත් ඇත්තටම නව අදහසක්. දැන් ඒකට හයිවේ එකක් ගත්තොත් ඒක නව අදහසක්. ඒතර හැමෝටම ඊටමත් ලස්සනට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මතක තියාගන්න අග්ගාලා 4C පළවෙනි එක critical thinking හොඳට බුද්ධිය. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන්, තීරණයක් ගන්න පුළුවන් දරුවෙක් බිහි කරනවා. දෙවෙනි එක කණ්ඩායම වශයෙන් collaboration, තුන්වෙනි එක communication sannivedanaya, හතරවෙනි එක creative නිර්මාණශීලී දරුවෙක් බිහි කිරීම. දැන් මෙතනදී යා කරන මේකේදී අපිට කෙටි කාලීන වාසි නෙමෙයි තියෙන්නේ. දීර්ඝ කාලීන වාසි. දැන් සමහර ඒවා දැන් අපි දැන් කටපාඩම් කරන එක කෙටි කාලීන වාසියක්. ටීචර් ඒ අත්දැකීමෙන් කරන දෙක එතනින් අපිට ඉවරයි. මොකද අපි ආයි කෙමිකල්ස් ගෙදරට ගෙනල්ලා ගෙදර ලැබ් එකක් හදලා තියලා කරන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒව කෙටි කාලීනයි. නමුත් ස්ටීම් අධ්‍යාපනයේ තියෙන විශාලම වාසිය තමයි ලොකුම වාසිය තමයි අපිට long term benefits දීර්ඝ කාලීන වාසි. මේක අද අපි ඉගෙන ගත්තා අපි ඒක හෙට උපයෝග කරගන්නවා. මේක අපි අනිත් අයත් එක්ක සංවේදනය කරගන්නවා, උමාරු කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ ප්‍රධාන වශයෙන් කියව තමයි project base. මොනවාරි දෙයක් කරලා දරුවාට දෙන්න හදනකොට project එකක් කරලා ඒ project එක අනුව කරන්න කියලා. දැන් අපි කොන්සර්ට් එකක් නිකන් කරනවා වුණත් අපි නිකන් කරන්නේ නැහැනේ. අපි බලන ඒකේ අරමුණ මොකක්ද? දරුවට මොනවද ලැබෙන්නේ? එතකොට ඒකෙන් අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් එයා කිව්වේ ජීන් පියාජී වගස්කී කියන සයිකොලොජිස්ට්ලා කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? hand on experience. අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම open end question කියලා කිව්වා. අපි ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. අපි එදා කතා කරා standards අතෙන් inquiry. මේක නිවැරදිද? මේක වැරදිද? මේක සුදුසුද? නුසුදුසුද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න දැන් ළමයින්ට අපි ස්ටෝරි එකක් කියනකොට අහනවා teacher what is that, what is this, why are you telling like this, ඒ වගේ questions අහනකොට අපි ඕකේ කියලා නතර කරන්නේ නැහැ දරුවව. ඒ දරුවාට තර්කානුකූල පිළිතුරක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක logical වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ දරුවා ඒ ගැන පැහැදිලි අදහසක් ඒ දරුවාට ලැබෙන්නේ. දැන් ළමයි හරි ඇඩ්වාන්ස් ඉස්සරට වැඩිය හරි ඇඩ්වාන්ස්. මොකද ඒගොල්ලන් තාක්ෂණයට ගොඩක් ගැටීගෙන එන නිසා ඒ නිසා engage project වල engage කරගන්න කිව්වා. අනිවාර්යෙන් එයා කිව්වේ මේ mix කරන්න කියලා මේ subjects ටික mix කරලා ඒකේ benefit එකක් ලබා දෙන්න කියලා. එයා කිව්වා ඔගස්කී පියාජී theory ගැන අපි නැවත කතා කරනවා කියලා. ඒ වගේම එක කාරණාවක් මම කියන්නම්. එයා කිව්වා අපි observe කරන්න ඕනේ, teach කරන්න ඕනේ. observe කරන්න නැතුව teach කරන්න එපා කිව්වා. මොකද අපි ඉස්සර කෙලිම කරන්නේ ආවා පාඩම ගත්තා දරුවට කෑ ගාලා පණ යනකම් ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ ඔබ්සර්ව් කරන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ එකපාරට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දුන්නා. එච්චරයි. මෙයා එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් plan එක හදාගෙන එනවනේ මේක තමයි කරන්න කියලා. මෙයා කිව්වේ first එකට දරුවව අධ්‍යයනය කරන්න. දරුවා කුමන මොන වගේ අවශ්‍යතාවයන්ද අපි needs and wants දරුවගේ බැලිය යුතුමයි. දරුවගේ අවශ්‍යතාවය first එකට observe කරන්න. ඒ දැන හොඳ දැනුමක් ගන්න. ඊට පස්සේ plan කරන්න. ඊට පස්සේ උගන්වන්න. ඊට පස්සේ තක්සේරු කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අඩුපාඩු කිව්වා. ඊයේත් අපි කතා කරා අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩු මකලා. මොකද අනිවාර්යයෙන් දැන් pink ටාව එකක් අපි හදනකොට සමහර දරුවෝ හරියට ලොකු ඉඳලා කුඩා වෙනකන් හදනවා. සමහර ළමයි එහෙම නෙමෙයි පොඩි sizes වෙනස් වෙනවා. නමුත් අපි ගිහිල්ලා මැදදී ළමයෝ බාධා කරන්නේ නැහැ.
මොකද අපි එක සැරයක් ළමයට කියලා දීලා ඉවරයිනේ. ළමයා දැක්කලා ඉවරයි. ඒ දරුවම ඒ මිස්ටේක් එක හදන්න දෙන්න ඕනේ. අපිට තියෙන අදිසියට අපිට darling you finish it off කියලා කියන්න නරකයි. ඒක තමයි කිව්වේ observe කරන්න ඊට පස්සේ plan කරන්න ඊට පස්සේ teach කරන්න ඊට පස්සේ assess කරන්න කියලා. ඒක තමයි කිව්වේ building blocks එකක් හදනකොට බලන්න ඒකේ මොකක්ද තියෙන විද්‍යාත්මක පදනම. එයා කිව්වා balance එක. ස්ටැබිලිටි එක කොහොමද මේ බැලන්ස් එක හදාගන්නේ? අතට විද්‍යාව. එතකොට එයා කිව්වා ටෙක්නොලොජි ගත්තොත් එක එක සයිසස් හදනවා. එතකොට ඒකේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඉන්ජිනියරින් ගත්තොත් එයා කියනවා මේක ටෝල් එකට හදනවද ෂෝට් එකට හදනවද මේක ළඟ තව එකක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ එයා කිව්වා ක්‍රියේටිවිටි. මේක මොන වර්ණද පාවිච්චි කරන්නේ? කණ්ණාඩියට වෙන වර්ණයක් පාවිච්චි කරමු. කුළුණට වෙන වර්ණයක් පාවිච්චි කරමු. අන්න ක්‍රියේටිවිටි. ඊට පස්සේ එයා සයිසස් වලට වෙන් කරනවා මැක්ස්. එතකොට බලන්න එයා බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් එකකින් මේ ස්ටීම් කියන කොටස් පහම අන්තර්ගතයි. ඒක පහම අන්තර්ගත කළ යුතු නෑ. නමුත් ඒක උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒ වගේ අපිට මිනිමම් දෙකක් හෝ තුනක් කොලැබරේට් කරලා එකතු කරලා එක් කරලා මේ වැඩේ කරන්න කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් පැහැදිලි නැති සුගන්ධ මිස් ඇති නේද? Okay, ma'am. Thank you. Sugandhi, do you want to add something? Sugandhi මොකක් හරි එකතු කරන්න ඕනද? දැන් actually ma'am brief කරා හොඳටම මම පොඩි දෙයක් add කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම කියන්න දැන් ටීචර් කියන කෙනා කොහොමද ෆැසිලිටේටර් උනේ කියන එක තමයි ඇත්තටම අපි බලන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සර අපිට තිබුණේ ටීචිං මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ we teach all the time, we teach, speak and teach. එතකොට ඒකේ තිබුණේ එක මෙතඩ් එකක් ඔක්කොටම ක්ලාස් එකේ ඉන්න කෙනා කවුද කොයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකේද ඉන්නේ කොයි වගේ දුර්වලකම් තියනවද ඒක කිසිම දෙයක් අපි we don't find but still අර එක whole class එකටම අපි එක දේ කරන්නේ. එතකොට ඒ teaching method එකේ තිබෙන default මේ issues තමයි දැන් මේ STEAM education එක introduce කරනවත් එක්ක මේ teachers ලා facilitators ලා වෙන්නේ. දැන් මේ facilitator කියන්නේ කවුද? මේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන කෙනා. දැන් teacher නෙමෙයි facilitator. We facilitate them to get educated. එතකොට අපි හැම ඒ කියන්නේ ළමයාට කොහොමද ඒක ඇත්තටම ටීච් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒ ළමයාට ඒ දැනුම කොහොමද දෙන්නේ කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ළමයාගෙන් ළමයාට knowledge එක standard එක ඊට පස්සේ ඒ ළමයාගේ මනස හරි වෙනස්. එක එක්කෙනාට වෙනස්. එතකොට ඒ ළමයාට ඒක හරියටම යන්න ඕන විදිය අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට ක්ලාස් එකේ 40ක් හිටියනම් 40 ළමයි 40ම in 40 types, right? So being a facilitator, being the person who is in the class, we should අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ ළමයාට ඒ knowledge එක කොහොමද ලබා දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි අපේ plan එක වෙන්න ඕනේ maybe the concept in ඒ කියන්නේ අපේ concept එක වෙන්න පුළුවන් but ළමයාගේ knowledge එක විදියට ළමයාගේ absorb කරන absorption විදිහෙන් අපි ඒක හරියටම මේ ඒ ළමයාට යවන්න මේ අඳුර ගන්න දෙන්න help කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි දැන් මේ ටීචර් කෙනෙක් facilitator වුණ මේකේ මට කියන්න ඕනේ උනේ. That's all sir from my point. Actually ma'am explained fully, just a addition. Thank you. හරි. දැන් මට ඕනේ ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ව groups වලට වෙන් කරලා හැම group එකේම පුළුවන් නම් හැමෝම සහභාගී වෙන්න අඩුපාඩු තිබුණාට කමක් නැහැ. සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න බැරි කෙනෙක් ඇරෙන්න අනිත් හැමෝම සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳයි කියන එක මගේ අදහස. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා ගෲප් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මට කාරණා දෙකක් කියන්න ඕනේ. එකක් තමයි අපි කන්ෆරන්ස් එකට ඔයගොල්ලන්ව එක්කගෙන යනකොට කන්ෆරන්ස් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක විදියට අය කරන්නේ $250. ඒතරේ $250 අමතරව ඔයගොල්ලන්ට රූම්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් $50ක් විතර වියදම් වෙයි. ඒකට $300ක් විතර. ඊට අමතරව ගුවන් ටිකට් වලට. ගුවන් ටිකට් වලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට තියෙන්නේ ලංකාවේ මුදලේ රුපියල් 80000 85000 අතර තමයි ඉන්ඩිගෝ එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ඒක නිසා ලක්ෂ 2කට වඩා අඩු ගාණක් යන මොකද මට රාවයක් ආවා ලක්ෂ 3ක් 4ක් විතර යනවායිම කියලා. අපි එහෙම වෙන්නේ අපිට ලක්ෂ 2කින් මේ ගමන ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් විදිහට අපි ප්ලෑන් කරමු. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට දැන් අපි groups හැදුවා. ඒ groups වලට කතා කරන්න ඊට පස්සේ group representative ලා වෙනම group එකකට හැදුවා. ඒගොල්ලන් හරහා කතා කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි දැන් අපි ඕගොල්ලන්ගේ අස්සන් ලේඛනයේ chat box එකට දාන්න එපා අපිට සිස්ටම් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් නම්බර් එක මුලින් දාලා ඊට පස්සේ ඉනිෂියල්ස් තියෙනවා නම් ඉනිෂියල්ස් තියලා ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි තිබ්බොත් අග්ගල අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ යට තියෙන නම් විතරක් තියෙනකොට මුල් ළමා නිලධාරීන් ඇරෙන්න අනිත් කවුරුවත් අපේ ටීචර්ස්ලා නමින් ඉන්න එපා. අන්නේ ටීචර්ස්ලා නමින් ඉන්න එපා. නමට ඉස්සෙල්ලා රෙජිස්ටර් නම්බර් එක දාලා ඊට පස්සේ නමට යන්න. හරි. Now I'll break the groups. Then I'll give the 10 minutes. Then you have to summarize and after that you have to present. අනේ පුළුවන් තරම් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න බන්න හැමෝම පුළුවන් කට්ටිය. So
Hello. අසිතාද නැද්ද? අද වැඩසටහන නැද්ද? ඒගොල්ලෝ බ්‍රේක්අප්ස් රූම්ස් වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අර මේ ගෲප් ඇක්ටිවිටි එකට සර්. හරි හරි හරි. තව ටිකකින් ආයි ජොයින් වෙයි මේ පැය භාගකින් විතර. ඒගොල්ලන්ගේ ගෲප් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත්. Hello. ඔව් නියාස තාහඩීෂ ඔයාලට ගෲප් එකක් හම්බුනේ නැද්ද? නෑ මිස් මගේ ෆෝන් එක charge නැතුව එම off වුණා. දැන් එඩ් වෙනකොට බලනකොට එඩ් වෙන්න බෑනේ. ඒක තමයි දැන් බ්‍රේක්අප් රූම්ස් වලට දාලා තියෙන්නේ. මිස්ටර් කමල්ගොඩත් එතන ඉන්නේ. එයා තමයි කනෙක්ට් කරේ නා. ඒ මොනවද මිස් කරන්නේ? charge නැතුව එම ඒක තමයි. ඉන්න බලන්න මේ වත්සලාව අර මේ සුගන්ධි මිස්සත් ඉන්නවද කියලා මම බලන්න. මගේ එකේ කටුනා සුගන්ධි මිස් ආයි ජොයින් මම බලන්නේ. ඒක තමයි ටීචර් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ මිස්ටර් කමල්ගොඩත් ඉන්නේ බ්‍රේක්අප් රූම්ස් වලනේ. ඒක නැහැ. තමයි අද පොඩ්ඩක් වෙබ්සයිට් බලන්න. හරි. ශබිලා තියනවාද? ඔව් ඔව්. මගේ ෆෝන් එකේ charge off වුණා. charge ආයි එක join වෙනකොට join වෙන්න බෑ. මම දැන් කටිය ජොයින් එනවා මේ ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා පටන් ගන්න. අපේ මිස්රා මේ සුගන්ති ඒ ගෲප් එකේ තමයි තියෙන්නේ. එම off. හරි දැන් කට්ටිය රීජොයින් වෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි හරි. Okay. අංජලි මිස් අපි රූම් නම්බර් කීයද කියලා කියන්න පුළුවන්ද අංජලි සයිසා මිස්? දැන් තමයි room number 6. Okay, මාව right. host mute කරලා තියෙන්නේ. සුගන්ධි මිස් මාව Right, host okay. මාව mute කරලා තියෙන්නේ ඩාලි. ඉතින් මට අනිත් නම් රූම් නම්බර් 5කින් හිටියේ දැන් මම
අපි පටන් ගමු නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව යනවා. කාරණා දෙකක් මට කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන් ලෙක්චර් එකට අද දවසේ ලෙක්චර් එකට ඉන්නවා කියලා එක විනාඩි 5කට 10කට අවිල්ලා ගියා කියලා ඇටෙන්ඩන්ස් වටෙන්නේ නැහැ. අපි විනාඩි 120ක් කරනවා නම් විනාඩි 120න් විනාඩි 20 නම් ඉඳලා තියෙන ඒගොල්ලන්ව ඇටෙන්ඩන්ස් වලට වටන එකක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක ගහගන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන වෙලාවට නෙවෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ගේ හැම ගෲප් එකකටම ඇවිල්ලා බලලා යනවා. ඒ ගෲප් එකට ආපු වෙලාවට තමයි මම ෆොටෝ එක ගහගන්නේ. හරිනේ මම දැක්ක ගොඩක් ගෲප්ස් වල 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් දෙන්නයි කතා කරගේ කැමරා ඔන් කරලා තිබ්බේ. අදටත් මම මෙතනින් ගන්නවා. නමුත් මේ අදින් පස්සේ ගෲප් එකට මම ඇවිල්ලා ඒ ගෲප් එකයි ෆොටෝ එක ගහගන්න. ඒක නිසා රූම් එකේදී කැමරා ඔන් කරලා ඉන්න. හරි. I think I මාව host sorry sir මාව host මේ ෆෝන් මගේ එක කැමරා එක off මේ host has පැහැදිලි නැහැ මට කියන එක. Sir, due to this host මාව mute කරලා තියෙන්නේ sir. when I switch on the camera, the connection goes. හරි. මට පැහැදිලි නැහැ අපි පටන් ගමු. හැම ගෲප් එකකටම විනාඩි 8 sir ගන්න host මාව mute කරලා. sir host මාව mute කරලා. පාවද මූට් කරලා දිනද ඔයා කතා කරන එක අපිට ඇහෙන්නේ? නෑ sir වීඩියෝ එක off කරලා. කතා කරන එක ඇහෙනවා but වීඩියෝ එක off කරලා තියෙන්නේ. මොකද නම? host has muted කියලා එනවා. මොකද නම? අංජලි සොයිසා. නම්බර් එක? 34. හරි. Hi දැන් sir, thank you so much. හරි. දැන් හරි. හරි. ගෲප් 6 වලින් පටන් ගමු. විනාඩි 8ක් තියෙනවා. සුගන්ධ පුළුවන් නම් මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න විනාඩි 8ක් පොඩ්ඩක් කවුන්ට් කරන්න. මේ හරි. Yes, sir. We can start. හරි සර්. ඕකේ. right මම ශාසාරා අපි මුලින්ම බලමු ට්‍රැඩිෂනල් Miss Yava stuck වෙලා. We can't hear you. Shazara, we can't hear you, Shazara. හරි. අධ්‍යාපනයේ ආවාසය. ගුරුවරුන්ට නායකත්වය Okay. දරුවන්ට ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ගුරුවරු. රාමුවෙන් පිටරුවට මොනාරි දෙයක් කියලා දෙන්නේ. හරිද? හරිද? hello හරිද මිස්? ඇහෙනවද? හරි Shazara. කතා කරන්න. එහෙනම් right okay. රාමුවේ තුල තමයි බොහෝ දුරට ගුරුවරු ඉන්නේ. අනිත් ඒ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් අඩුයි. මීළඟට අංජලි සොයිස්කම් මිස්ට මම ආරාධනා කරන ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමාණී වාසි ගැන කතා කරන්න. thank you Shazara. මම දැන් pedagogical strategies ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන වාසිය ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ. එකක් තමයි project based learning. ඒ කියන්නේ සාමූහිකව ශිෂ්‍යයෝ එකතු වෙලා ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සහභාගීත්වය එක එකනා අගය කරනවා. එතකොට problem solving. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විමසීම් කරමින්ම ඒගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. inquiry based learning. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ම ප්‍රශ්න simulate කරගෙන ඒ වලට ඒගොල්ලන්ම උත්තර හොයා ගන්නවා. This is student centered. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ වාසිය තකාම හැදිච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. Then self directed learning. ශිෂ්‍යයාම Tamanට අවශ්‍ය දේ හොයා ගන්නවා. ඒගොල්ලන් ගවේෂණය කරමින් යම් දේ තනියම හොයා ගන්නවා. Then they can self correct themselves too. ඒ කියන්නේ තනියම ඒගොල්ලන්ගේ වැරදුනේ කොහෙද කියන තැනත් හොයාගෙන සාමූහිකව ඒගොල්ලන් ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. And I'm going to hand over to Priyanwada. You can talk about the teacher's role, Priyanwada. Thank you. ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී සාමාන්‍ය ගුරුවරයාට වැඩිය එතනදී අපිට හම්බෙන ගුරුවරයා වෙනස්. මොකද එතනදී දරුවන්ට උගන්වන කෙනෙක්, දරුවන්ට හෙල්ප් කරන කෙනෙක්, දරුවාට ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපනය කරන විෂය ඉගෙන ගන්න ඒකට හෙල්ප් කරන කෙනෙක් තමයි එතනදී අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ.
පන්ති කාමරෙන් දරුවන් එක එක විවිධාකාරයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම් එක එක විදිහට තියෙන්නේ. ගුරුවරයා සියලුම දරුවන්ගේ බුද්ධි මට්ටම හඳුනා ගන්න ඕනි. අනිත් එක තමයි ඒ දරුවාට එකම විෂය එකම පාඩම අපි හදන ලෙසන් එක එක එකනට දෙන්න කොහොමද? දැන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපේ පන්ති කාමරේ විශේෂ අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට සාමාන්‍ය දරුවන්ට වගේ ඒගොල්ලන්ට ඒක දීලා බෑ. නමුත් එකම විෂය ක්‍රම එක එක විවිධ ක්‍රමයෙන් අපි දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒක ගුරුවරයා දැනගන්න ඕනේ. මෙටීරියල්ස් පාවිච්චි කරන විදිහ, එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ sannivedanaya මේ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා මේ ස්ට්‍රීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී දරුවාට අධ්‍යාපන ලබා දීමේදී ඒක උපකාර වෙනවා. ඒක ඇත්තටම මේ හෙල්පර් කෙනෙක් තමයි ගුරුවරයාගේ රෝල් එක හෙල්පර් කෙනෙක් විය යුතුයි. කියන්නේ පාඩම දීලා එහෙම කරනවා නෙමෙයි දරුවගෙන් දරුවට විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම තෝරාගෙන ඒ අනුව ඒ විෂය අදාළ එදාට තියෙන විෂය ඒ ආකාරයෙන් එක එකට ලබා දෙන්න තමයි මෙතන සිද්ධ කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Ms. Rosaika, you are muted. Alright, thank you. කාලේ තව විනාඩි දෙකක් තියෙන නිසා මම ටග්ගාලා 4C එක ගැන කතා කරන්න. අපේ රසංජන මිස් කියන net එකේ ප්‍රශ්න නිසා කතා කරගන්න විදියක් නැහැ. 4C කියලා කතා කරා. ඒකේ පළවෙනි එක critical thinking. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳෙන්න ඕනේ. සාමූහිකව වැඩ කරලා ක්ෂණික තීරණ වගේම තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක collaboration කණ්ඩායමක් වශයෙන් එකමුතු වෙලා කණ්ඩායම cooperation සහයෝගයෙන් සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් වලට යෙදෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක communication sannivedanaya දරුවාට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ ඒ දරුවාට තියෙන දැන් ඒ view එකක් තියෙනවානේ. එයාට පෙනෙන කෝණයක් තියෙනවා. එයා දරුවා දකින දර්ශනයක් තියෙනවා. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දර්ශනය ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් අපි ලබා දෙන්න පුළුවන් sannivedanaya කිරීම තුලින් පමණයි. දරුවත් එක්ක කතා කිරීම තුලින් පමණයි. දරුවාට අපි ස්ටේජ් එකක් හදා ලබා දීම තුලින් විතරයි. එහෙම නැත්නම් දරුවත් එක්ක අපි open end question කියලා කිව්වා. ජීන් පියාජේගේ open end question කියලා කියන්නේ එයා ප්‍රශ්න අහන අපි උත්තර දෙනවා. නැවත මම ඒකෙම ඒ හරහා එයාට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න රාමුවක් අපි දරුවාට තියෙන්න ඕනේ. ඒකට කමියුනිකේට් වෙන්නේ දරුවා ගුරුවරයා තව පන්ති. ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ තව ප්‍රශ්නයක් තව ළමෙක් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නේ බලන්න කී දෙනෙක් අතර ලස්සනට බෙදලා ගිහලා ඒකට නිවැරදි පිළිතුරක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අවසානයේදී හොඳම නිර්මාණ ක්‍රියේටිවිටි 4C එකේ හතරවෙනි එක හොඳ නිර්මාණශීලී දරුවෙක් බිහි කරන්න ඕනේ. රාමුවෙන් පිටට ගිහිල්ලා දක්ෂ දරුවෙක් බිහි කරන්නේ මේ 4C එකේ අරමුණ. So අපි වාසි වගේම 4C ගැන කතා කරා. Over to other group. Thank you. හරි. අපි group 1 වලට group 1. Okay. Benfica, are you here? Yes, I'm here. You can hear me, right? Yeah. Okay. So I'm going to talk about the understanding traditional education. What are the failures what we have what with the STEAM when we compare with that? So first one is the teacher-led approach. So what happened is always the teacher is the one who is teaching the children. Whatever in the book, she'll be teaching that. So it's teacher-based. And the other thing, the focus on the late memorization. So they always try to memorize. Then the way of teaching is to memorize the subjects. And the other one is whatever the materials they've been using it's for everybody the same material they've been using. It's not depends on the child's creativeness. They don't look into that. All the materials being same for all the children. And also it's subjects are taught in isolation. The activities or whatever it's happening, it's not in a group activity. It's always an isolation way they'll be teaching it. And also it's most of the time is passive way, and the classroom they don't feel it or sense it. So most of the time it's always in the book and the whiteboard or in the blackboard. Those are the ways, the traditional method they have been using it. So I'll pass next to talk about 4Cs. Good evening, sir. 4Cs stands for creativity, collaboration, communication, and critical thinking. Creativity that encourages
a child to think creatively. That can be done when we do the creativity. The child will learn to do certain things creatively. Then again, collaboration involved in group activities. Allow them to interact with each others and get some ideas from each and everyone. Then again, communication. By communicating, the learners can empower and express themselves. Critical thinking means we should encourage the learners involved in the lesson and analyze it. That means also the hands on activities can improve that. Thank you. Next, I'll talk about the importance of a multidisciplinary approach. In the multidisciplinary approach, it involves all 5 subjects under the STEAM education, and it contributes positively and holistically to early learning. For example, if they are building a model or a structure, the project itself teaches them the size, the evaluation of size in the maths category, and then engineering by ways of building the structure, and then the diverse education is designed in the building of the structure, and also STEAM provides a platform for each child to share his ideas or thoughts. And when kids engage and do a project, they have the creation, communication, collaboration, and critical thinking all incorporated into one project. And also, STEAM lays the foundation for the needs of the 21st century. And I'll forward this to Ms. Vinita to continue in Sinhala. You're muted. Vinita, you're on mute. මම මෙතනදී කියන්න යන්නේ පියාජේගේ ගෙවෙට්ස්ගේ කියන විද්‍යාඥයෝ ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙනවා ළමා සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ හොයලා බලපු කට්ටිය මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ම දේ තමයි ප්‍රොජෙක්ට් බේස් එකෙන් කරන එක. ඒගොල්ලන් දන්නවා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තමා විසින්ම ප්‍රශ්න ඕපන් එන්ඩ් ප්‍රශ්න ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒ ප්‍රශ්න විසඳීමට තමන්ම ප්‍රශ්නට උත්තරේ හොයාගන්න. එතකොට මේක ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ආධ්‍යාපනය. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ගුරුවරයා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ශිෂ්‍යයා විසින් තමන් විසින්ම තමා උත්තරේ හොයාගන්නවා. එතකොට ටීම් এডুকেෂන් එකේදී තියෙන එකම දේ තමයි තමන්ට වැරදිච්ච තැන තමන් හදාගෙන එයා ඉදිරියට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ තනියම නෙමෙයි ගෲප් එකක් හැටියට ඒක තමයි අර කිව්වේ අපි කොලැබොරේෂන් එකක් සහයෝගයෙන් අපි හැමෝත් එක්කම එකතු වෙලා කරන්නේ. එතකොට තමයි අපිට නිර්මාණාත්මක දෙයක් නිර්මාණය කරලා එළියට දක්වන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. ඊළඟට අපි කතා කරේ shifting pedagogical practices කියලා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ traditional method එකෙන් කොහොමද අපි STEAM එක තියෙන education system එකක් ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි අපි ඊළඟට කතා කරේ. ඒකේ මුලින්ම අපි කතා කරා role of the adult in early years කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ගුරුවරයා ගත්තොත් ඉස්සර කරේ අපි උගන්නලා ළමයා තේරුම් ගත්තද නැද්ද කියන එකවත් අදාළ නැහැ ගුරුවරයාට. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එකට පේපර් එක දීලා බලනවා ඒක දන්නවද නැද්ද කියලා. දන්නව නම් හරි නැත්නම් නැහැ. බට් මේක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ළමයාව ඔබ්සර්ව් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම අහනවද? ඔව් මම අහනවා. ඉස්සෙල්ලාම ළමයාව ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාව ඇසෙස් කරලා බලන්න ඕනේ එයා කොයි මට්ටමේද ඉන්නේ කියලා. කොයි මට්ටමේද ඉන්නේ කියලා බැලුවට පස්සේ අපි ප්ලෑන් එකක් හදනවා ඒ ළමයාට අනුව.
එයාගේ ඒ ළමයාගේ ලර්නින් ප්ලෑන් එක හදනවා ඒ ළමයාට අනුව. ඊට පස්සේ තමයි උගන්වන්නේ. උගන්වනකොට අපි පාවිච්චි කරන ටීචින් මෙතඩ් එක එයා විෂුවලි ස්ටිමියුලේට් වෙන ළමයෙක්ද? ඒ කියන්නේ දැකීමෙන්ද එයා ඉගෙන ගන්නෙ, ඇසීමෙන්ද ඉගෙන ගන්නෙ, අල්ලලා දැනිලාද ඉගෙන ගන්නෙ? ඒ අනුව ඒ විදියට ඒ ළමයා අනුව අපි උගන්වන විදිය වෙනස් කිරීම කරන්නේ මේ අලුත් විදියට. ඊට පස්සේ දැන් STEAM education එකේ educatorsලා they play a role of a facilitator. ඒ කියන්නේ එයා පරිසරය හදනවා ළමයාට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න. උගන්වන්න. එයා පරිසරය හදනවා ඒ තුලින් ළමයාට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය project based. Excuse me. Time up. Yeah, අපි යමුද group 5 වලට? අපි group 5 වලට යමුද? Sir, only we two were able to discuss. අනිත් දෙන්නගේ connection problem තිබ්බයි කියලා ඒගොල්ලන්ට follow කරන්න බැරි වුණා කිව්වා. එක්කෙනෙක් නම් on කරේම නැහැ. මට නම මතක නැහැ. ඔව් මම මේ group වලට ගිහිල්ලා හැම group එකකටම ගිහලා එතනින් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ආවා. ඒතකොට මම දන්නවනේ කවුද හිටියේ කියන එක. Okay sir. room number 5 එකේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා W එකෙන් start කරන වත්සලා කියලා. අනිත් නම මට මතක නැහැ. ශස්මියාටත් connection problem එකක් තිබ්බයි කියලා. නෑ ඒගොල්ලෝ ගැන කලබල වෙන මේ වර වෙන්න එපා. අපි ඉන්න කට්ටියට කරමු ඉන්න කට්ටියට ලකුණු හම්බ වෙනවා ඉච්චරයි. I will start, sir. Yeah, okay. you will have your time. Yes. Now we have realized that we have to change from the traditional teaching to STEAM education. So first we have to understand what the traditional teaching was. The traditional teaching was the teacher's duty was to teach and the children were listening and the students were memorizing. And one size fits all mean there was only one plan which had to be fit for all the children. Like there was no change according to the different type of children. Then the fourth one was the subject are taught in isolation. That means each and every subject was like if the maths was taught, only maths was concentrated in that. So one subject means only that subject. So then they realized this, there was some, we need a change. So the change was the need to change. Nazma, can you just talk about the need to change, the 4 C's? Yeah. පළවෙනි එක ගත්තා නම් critical thinking. ඒ කියන්නේ ළමයෙක් වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕනේ. ඒ තීරණාත්මක ගැටලු අපි දුන්නා නම් ඒ ගැටලු වලට මේ උත්තර යාළ වෙනස් විදිහට හිතලා කියනවා සමහර වෙලාවට. දෙක ගත්තා නම් collaboration. මේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. අපි එයාලත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන තමයි එයාලගේ දැනුවත් වැඩි වෙන්නේ වගේම අපිටත් ඒක පහසුයි. තුන තමයි communication එක. ඒ කියන්නේ සංනිවේදනය කිරීම. ළමයෙක් එක්ක අපි සංනිවේදනය කරන්න තමයි එයාලා කොහොමද එයාලගේ තත්ත්වය මොනවාද අනිත් එක එයාලට මාර කියන්න තියෙනවා නම් අදහස් ඒවා දැනගන්න පුළුවන් අපි එයාලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරොත් විතරයි. අනිත් එක තමයි ක්‍රියේටිව් එක කියන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය. එයාලට කියලාත් ඕන් අයිඩියාස් ඇති. ඉතින් අපිට එයාලගේ ක්‍රියේටිව් එක ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් thank you. Okay. Next one was now the importance of STEAM education. So how we introduce STEAM. So that she mentioned any activities what we are doing, it is better if we can have science, technology, engineering, art and maths. So for example, she was talking about the building blocks. So when the child is building it, the science knowledge, by adapting the science knowledge, the child has to fix the building blocks according to the size. For example, the base has to be big and when the tower is coming up, it has to be small. Then the next one is the technology, how they are fixing. They have to fix the
same like the same size of prisms which will exactly fit into that. Then comes the engineering part. What the size, the plan, how it should be, whether it's a big tower or a small tower or a broad one, whatever the size is. Then the art comes where they can creatively do the designs. Like they can have whether it is a rectangular shape or a square shape or whatever it is. And then the maths come where they have to fix according to they can choose according to their colors or size or whatever it is. Okay, then the final one is, the teacher here, we don't call the teacher as a teacher. Actually, it is a guiding method where you first observe the child, then assess according to the child what sort of a help the child needs. Then you plan how are you going to help the child, and then the teaching is the guiding the child. Then the last part only you teach the child. Okay, thank you. Finished, Neda? Yes, sir. Okay, thank you very Yes, much. sir. Then we will Thank you, go to the group number 2. ඔව් මම පටන් ගන්නම්. අපි මුලින්ම STEM එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම STEM කියලා කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් ගණනාව සබ්ජෙක්ට් කිහිපයක එකතුවක්. ඒ ටික අපි කතා කරා. මේ විද්‍යාව, ටෙක්නොලොජි, ඉංජිනේරු, සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉංජිනියර්, ආර්ට්, මැත්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් ටිකේ එකතුවක් තමයි. එතකොට ඒත් එක්කම අපි කතා කරා මේ STEM කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ පන්ති කාමරයක් ඇතුළතදී කතා කරන සංකල්ප ලෝකයට දරුවෙක් අරන් යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේක කෙටියෙන්ම කියනවා නම් STEM වල මේක. ඒත් එක්කම අපි STEM වල වැදගත්ම දෙයක් ගැන කතා කරා. ඒ තමයි සහයෝගීතාවය කියන එක. මේ සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරගන්න අපිට මැඩම් කිව්වා වඩාත්ම හොඳ දෙයක් තමයි කියලා මේ group activities කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදා හදාගෙන වැඩ කරන්න ළමයිට පුරුදු කරන එක. ඒ තුලින් අන් අයගේ අදහස් බෙදා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ group works තුලින් මේ අපට හිතන්න හිතීමේ ක්‍රම ගැන වර්ධනය වෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රජාව ගැන හිතන්න දරුවට යම්කිසි අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේව ගැන තමයි අපි වැඩිපුරම මේ STEM අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරේ. කෙටියෙන්ම මේ ටික තමයි කතා කරේ. මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම අනිත් ටීචර්ට කතා කරනවා අපේ ටීම් එකේ. මම කතා කරන්නේ මිස් හැම දරුවෙක්ම එක වගේ නැති නිසා ගුරුවරයා දරුවන්ව අඳුරගෙන ටීච් කරන්න ඕනි කිව්වා. මොනවා හරි ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නාම මේ ඒක සැලසුම් කරන්න ඕනි, නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනි, අවසානයේ තක්සේරු කරන්න ඕනි කියලා තමයි කිව්වේ. මේ ගුරුවරයා අතීතයේ ටීච් කළා වගේ නෙවෙයි වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් දැන් දරුවට තියෙන්න ඕනේ. ඒ මගින් නිර්මාණාත්මක චින්තනය පෝෂණය කරන අතර අසාර්ථකත්වය වැළඳ ගැනීමට සිසුන් දිරිමත් කරන්න ඕනේ. සහ ගැටලුවක් විසඳිය හැකි මාර්ග ගණනාවක් එවිට දරුවට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියන දේ සාරාංශයක් විදිහට මම ඉදිරිපත් කරනවා. Thank you. ඔව් මම early years education ඒ කියන්නේ පැරණි කාලයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය කොහොමද තිබුණේ? පැරණි ක්‍රමයේ භාවිතා කරනකොට ගුරුතුමිය තමයි නායකත්වය දැරුවේ. එතකොට සියලුම දේ ගුරුතුමිය විසින් තමයි උගන්වන්නේ. ඒ විට ළමයා අසාගෙන සිටිනවා. එතකොට නැවත ළමයා ඒ දේ අසා ඒක කටපාඩමින් තමයි නැවත ඒගොල්ලන් පිළිතුරු දෙන්නේ. ළමයාට ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට පරිසරයක් නොමැති වීම තමයි පැරණි කාලේ අධ්‍යාපනයේ තිබුණේ. ඒ තුළින් ළමයාට කිසිම අත්දැකීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගුරුවරයා පවසන එක විතරක් ළමයා අහගෙන ඉඳලා ඒක තමයි ඒ ළමයා ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා තමයි STEM අධ්‍යාපනය අපිට හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ. වර්තමානයේ තිබෙන ඉගැන්වීම් වැඩි පැරණි ක්‍රමයට තමයි ගුරුවරුන් වැඩි දැන් භාවිතා කරන්නේ. ඒ තුලින් පැරණි ක්‍රමයේ තුලින් ඉන්න අපි පැරණි ක්‍රමයේ අපි ඉන්න රාමුව ඉඳලා අපි එළියට ඇවිල්ලා අපි ළමයින්ට අලුත් දේවල්
උගන්වලා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පැරණි කාලයේ තිබෙන ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ පැරණි කාලේ ගොඩක්ම කණ්ඩායම් වශයෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් අඩුයි. ළමයා තනි තනියම තමයි පිළිතුරු දුන්නේ. ගුරුවරයා තමයි පැරණි කාලේ නායකත්වයේ දැරුවේ. ළමයාට අවස්ථාවක් සලසලා තිබුණේ නැහැ. ඒ විෂයන් තනි තනියම තමයි උගන්වලා තිබුණේ. ඒ හින්දා තමයි ස්ටීම් අධ්‍යාපනය අඳුන්වා තිබෙන්නේ. ස්ටීම් අධ්‍යාපනයේ විද්‍යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, කලාව සහ ගණිතය ඒකාබද්ධ කරමින් අන්තර්ගත විෂයන් ඉගෙනවීම පෝෂණය කරයි. එය විවේචනීය නිර්මාණශීලීත්වය සහ ගැටලු විසඳීමේ කුසලතාවය දිරිමත් කරයි. මිස් කියන්න. Oh, miss, I think ඒ හින්දා අපි මේ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. The need of changing. මේ පැරණි ක්‍රමය වෙනස් කරන්න නම් 4Cs කියන එක ඒ මැඩම් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. Critical thinking, collaboration, communication and creativity. Critical thinking ඒ කියන්නේ we have to encourage them to think. ඒගොල්ලන්ටම වෙනස් විදියට හිතන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන. අපි මොන හරි දෙයක් දීලා ඒගොල්ලන්ටම නිර්මාණය කරන්න අපි කියන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් කැමති විදියට නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. කැලිබරේෂන් කණ්ඩායමක් වශයෙන් වැඩ කරනවා. කණ්ඩායම වශයෙන් වැඩ කරනකොට එක්කෙනාට එක්කෙනාගේ අදහස් වෙනස්. ඉතින් ඒකෙන් බිහි වෙන නිර්මාණය ගොඩක් දුරට සාර්ථක නිර්මාණයක් වෙන්න පුළුවන්. කමියුනිකේෂන් ඒ ගැන කතා කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න දෙයක් හැදුවට පස්සේ හදන්න ඉස්සර අපි මොනවද හදන්න යන්නේ. එහෙම දුන්නම ඒකෙන් ඒ කමියුනිකේෂන් එක සිද්ධ වෙනවා. sannivedanaය ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. ක්‍රියේටිවිටි නිර්මාණ දරුවෙක් විහිමනවා. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම කණ්ඩායමක් වශයෙන් වැඩ කරලා මේ වෙනස් විදිහට හිතලා sannivedanaය හැමදේම එකතු වුණාම වෙනස්ම විදිහේ නිර්මාණයක් බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ මැඩම් අපිට අද කියලා දුන්නේ. අනිත් ටීචර් මම කියන්නේ ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් මිදිලා ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයට තමයි STEM අධ්‍යාපනයෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සර ගුරුවරයෙක්ගේ මේ යටතේ දරුවන්ව මෙහෙවගෙන ඉස්සරහට ගෙනිච්ච ක්‍රමයෙන් මිදිලා දැන් අපි කරන්නේ මග පෙන්වන්නෙක් විදිහට තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම දරුවෙක්ට මොන හරි ඉගෙනීම් කටයුතු කරනකොට අපි ඒගොල්ලන් කරන දේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කරන දේ අපි තක්සේරු කරගන්නවා. මෙයා මේ කරන දේ ඒ කියන්නේ හරියටම දැනුමක් ඇතුවද කරන්නේ නැතුවද කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක ඒ කියන්නේ අපි හදා ගන්නවා. මේ දරුවට තව අඩුපාඩු එහෙම තියෙනවද නැත්නම් තියෙන දේවල් තව වැඩි දියුණු කරනවද එහෙම කියලා තමයි අපි ඉගෙනුම් ක්‍රම කරන්නේ. එතකොට ඒක ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. ස්තුතියි. හැමෝම කරන්නේද? හරි අපි යමු group 3 වලට. group 3 වලට යමු. සුගන්ධි yes sir ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න. මොකද ඔයගලන්ගේ ගුරුතුමියත් ඉන්නවා අහගෙන. ඒක නිසා එයාට එයා මම මෙසේජ් එකක් තාලා තිබුණා මොනවද කතා කරන්න කියලා. මම කතා කරපුවම තමයි කතා කරන්න කියලා. මම කියපේක තේරුණානේ? okay හරි සර් අපි ඇත්තටම රෙඩි උනේ අද ටැමිල් වලින් ප්‍රසන්ට් කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. okay then මම කන්නන්න කියනවා. okay sir the session in Tamil first miss yeah miss Mariam. Not me, Sugandhi. Because someone else in Tamil. Rifa or someone? I didn't. Rifa or Riha or someone in Tamil. Raiha. She's there. Okay, teacher. Can you start? Okay.
இன்னைக்கு நாங்க வந்து ஏர்லி இயர்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கால கல்வி திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியரை மையமாக கொண்ட ஒரு கல்வி முறையாக காணப்பட்டுச்சு. அதாவது இதுல வந்து ஆசிரியரை முதன்மையானவராக காணப்பட்டு மாணவர்களோட ஈடுபாடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா குறைவாகவே காணப்பட்டுச்சு. உதாரணமா பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் ஆய்வுக்கூட வேலைகள் அப்படி செய்ய போனா ஆசிரியர் அதற்கான வேலைகளை செய்து மாணவர்கள் வந்து பார்க்கும் காட்சி பொருளாக இருந்தார்களே தவிர அதை எப்படி செஞ்சு பார்க்குறேன் அப்படின்ற அனுபவம் வந்து மாணவர்கள்ட்ட காணப்படல. ஆனா இந்திய ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு அதை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னா மாணவர்களை முதன்மைப்படுத்தி அவர்களுடைய ஆளுமையை பின்தொடர்ந்த ஒரு கல்வி முறையாக காணப்படுகிறது. இதன் மூலம் Miss muted. இன்றைய காலகட்டம் ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாணவர்களை முன்னுரிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கான ஆளுமையை பின்தொடர்ந்த ஒரு கல்வி முறையாக காணப்படுகிறது. அதாவது பார்த்தோம்னு சொன்னா உதாரணமா ஒரு மாணவர் இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே வகையாக காணப்படுகின்றாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்ல முடியாது. தனிப்பட்ட முறையில மாணவர்களை ஒப்சர்வ் பண்ணி கண்காணித்து அவர்களுக்கான ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி அதன் பிறகு மாணவர்களுக்கான கல்வி முறையானது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கிடையான கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னா தர்க்க ரீதியான சிந்தனை, அது மட்டும் இல்லாம கொலாபரேஷன் ஒத்துழைப்போடு அவங்க செயற்படும் போது அவர்களுக்கு இடையிலான உரையாடல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அந்த உரையாடல்கள் வந்து மாணவர்களோட மொழித்திறன் அப்படின்றத மேம்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம அவர்களுக்கு இடையிலான கிரியேட்டிவ் திங்கிங்கையும் திருப்தி செய்கின்றது. இதன் மூலமா மாணவர்கள் வந்து எதிர்கால வாழ்க்கை அப்படின்றது மட்டும் பார்க்காம கிரியேட்டிவ் திங்கிங் மூலமா அவங்க எதிர்கால வாழ்க்கைக்கான நிறைய சிந்தனைகளை வந்து அவங்க இதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்கின்றாங்க. இதுல டீம் பியாஜெட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அவருடைய இது வந்து வினா கொத்து முறையான யுக்தி. அதாவது மாணவர்களோட கேள்விகளுக்கு ஆசிரியர் வந்து பதிலளிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் நடைமுறை பார்த்தோம்னா மாணவர்களோட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கக்கூடிய வகையில ஆசிரியர் காணப்படணும் அப்படின்றது முறையில பார்த்தோம். தேங்க்யூ. அடுத்தது தேங்க்யூ. Okay, teacher. Thank you. That's Singalinkaram. Okay, teacher. And Parveen. මිස් ඉන්නවා. වර්තමාන අධ්‍යාපනය නොව අතීත අධ්‍යාපනය ගැන පැරණ ක්‍රමයේදී හැම දෙයක්ම ගුරුවරයා කරන්නේ. නායකත්වය කටපාඩම් කිරීම ඒ වගේ තමයි අර රාමුවක් නැතුව එකම කොටුවේ තමයි ඒක කරේ. ඒක එක ලක්ෂණයක්. විෂය මාලාව තනි තනිව දෙනවා. කණ්ඩායම් වැඩ ඉතාම අඩුයි. එකම දේ නැවත නැවත දීම. හැකියාව වර්ධනය කිරීම හා පුළුල් කිරීම විශාල කිරීම එය විශේෂ ලක්ෂණයක්. Thank you. Miss Ramani, continue करना. Miss Ramani. මම කියන්නම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපේ මැඩම් කිව්වා ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳව. ඇහෙනවද? ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කිව්වා. දැන් මම එතනින් ඉඳන් කියන්නම්. දැන් ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේදී ගුරුවරයා තමයි හැමදේම කළේ. ඒ කියන්නේ දරුවා අහගෙන හිටියා ගුරුවරයා ඉගෙනුවා බෝඩ් එකේ උගන්වනවා දරුවා පොතේ ලියා ගන්නවා. නමුත් දැන් මේ ස්ට්‍රීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඊට වෙනස්. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා හෙල්ප් කෙනෙක් දරුවට හෙල්ප් කෙනෙක් කියන්නේ හැමදේම දරුවා තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොකක් හරි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනවා කියලා. ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරනකොට ඊට අදාළ දේවල් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කලර් මික්ස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් සෝල්ට් මික්ස් කරනවා නම් ඒ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වලදී ගුරුවරයා නෙමෙයි ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල ඒ අදාළ බීකර්ස් වලට දාන්නේ දරුවා. දරුවා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ වගේ ගුරුවරයා ඒගොල්ලන්ව ඔබ්සර්ව් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ සහ ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ස්ට්‍රීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ විශේෂත්වය කියන්නේ
දරුවා හැමතිස්සෙම දරුවව ඔබ්සර්ව් කරනවා ගුරුවරයා ඔබ්සර්ව් කරලා ඒ දරුවට ගැළපෙන විදිහට තමයි ගුරුවරයා උගන්වන්නේ. බුද්ධි මට්ටම් වෙනස්නේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න දරුවන්ගේ. එතකොට ඒ බුද්ධි මට්ටම ඔබ්සර්වේෂන් වලින් හොයාගෙන ඊට අදාළව දරුවව ඒ අධ්‍යාපනයේම ඒ වෙනත් ආකාරයකින් ඒ දරුවට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා ගුරුවරයා උදව් කරනවා දරුවට. සහ එහිදී අපිට 4A's තියෙනවා. එතකොට මේ 4A's වලට ක්‍රිටිකල් දරුවව හොඳට හිතන්න පුරුදු කරනවා සහ සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න පුරුදු කරනවා. ඒ වගේම නිර්මාණශීලී දරුවෙක් බිහි වෙනවා සහ අනාගතයේ රටට ගැළපෙන විදිහේ දරුවෙක් නිර්මාණය කරන එක තමයි මේ ස්ත්‍රීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන වැදගත්කම. බොහොම ස්තුතියි. හරි සර් අපි කම්ප්ලීට් කරා. හරි. අපි යමු අන්තිම ගෲප් එකට. ගෲප් නම්බර් 4 නේද? ඔයගලන්ට ගෲප් නම්බර් 4 මේ ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න. කැමති විදියට කරන්න. අපි සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම කොලැබරේට් කරලා කරන්න හදන්නේ. හොඳයි. හරි මිස් දිල්කි. Miss Dilki, you are muted. අපි අද දේශනාවේදී මුලින්ම හඳුනාගත්තේ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන. ඒකේ පළවෙනි ලක්ෂණය ලෙස ගුරුවරයා කේන්ද්‍ර කොටගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කියලා අපි හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රමය තුල මතකයේ කටපාඩම් කිරීම වගේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට තමයි වැඩි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඒ වගේම සියලුම දරුවන්ට උගන්වන්න එකම ක්‍රමයට එකම රාමුවක් තුල මේ නිසා එක දරුවෙක්ට පාඩම් මතකයේ වැඩි දරුවෙක්ට විභාගයක් කරලා මේ අවස්ථාව උදා වෙන්න පුළුවන් අනිත් දරුවන් මග හැලෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක අර one size fits all කියන තියරි එක ඇතුලේ තමයි ඒක කරේ. ඒ නිසා ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එකත් කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේ විෂයන් උගන්වද්දී එක විෂයන් හුදකලාව තමයි උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ගණිතය වෙනම විෂයක් ලෙස, විද්‍යාව වෙනම විෂයක් ලෙස, තාක්ෂණය වෙනම, කලාව වෙනම. මේ නිසා ඒ අංශවල ඒකාබද්ධතාවයක් නැහැ. හුදකලා විෂයන් විදිහට තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මේ ටික තමයි සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ලෙස අපි අද හඳුනාගත්තේ. ඕකේ එතකොට 4C's ගැන මම දැන් පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි එක තමයි critical thinking. මේ මාර්ගයෙන් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට, ශනික තීරණ ගන්නට සහ වෙනස් විදිහේ සිතීමට අපි පුහුණු කරනවා. ඒ වගේම collaboration කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් මගින් සහයෝගීතාවය සහ එකමුතුකම වෙනස් අදහස් හුවමාරු කිරීමෙන් ඉතා සාර්ථක නිර්මාණය අපිට දැකගත පුළුවන් වෙනවා. කමියුනිකේෂන් සංනිවේදනය මාර්ගයෙන් දරුවන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීමට අපිට එතනදී උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රියේටිවිටි එක කියන්නේ නිර්මාණශීලී බව රාමුවෙන් පිටතට ළමයි සිටීමට ඒ විදිහටම සංවේදී ක්‍රියාකාරකම් වලින් මේ හැම දෙයක්ම එකට එකමුතුව අපිට ඉතා සාර්ථක නිර්මාණ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ස්ත්‍රීම අධ්‍යාපනය මාර්ගයෙන්. Now over to you, Dulshani, Miss Dulshani. Miss Dulshani, you are unmuted. Importance of multidisciplinary approaches. Multidisciplinary approaches foster innovation by skills and knowledge from various disciplines. It helps students understand the power of new ideas and help develop a pragmatic attitude. It develops a generation of continuous learners, learning without boundaries, help create more relevant and contextual learners. A deeper understanding of subjects and concepts leads to informed future choice. Thank you. Ms. Darshana.
Yeah. Yeah, I'll do it in Tamil. நாங்க இன்னைக்கு என்ன படிச்சுனாங்கன்னு சொன்னா எப்படி ஒரு பிள்ளைய கைட் பண்றது, ஒரு பிள்ளைய பிளான் பண்ணி, ஒரு பிள்ளைக்கு விளங்காம இருக்கும், சில பிள்ளைகளுக்கு பின் ரோல் இருப்பினும் அப்ப அவைகளுக்கு விளங்காம இருக்கும், அப்ப அவைகளுக்கு எப்படி ஒரு டீச்சரால எப்படி அந்த பிள்ளைய ஸ்பாட் பண்ணி அது கைட் பண்ணலாம்ன்றது தான் நாங்க இன்னைக்கு படிச்சுனாங்க. ஸோ டீச்சரோட கைட்ல தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற ஒரு பின் ரோல் ஒரு பிள்ளை இருக்குது, அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு விளங்குது இல்லை, ஒரு பாடம் படிப்பிக்கிறது விளங்குது இல்லை, அப்ப அந்த பிள்ளைய நாங்கள் போயிட்டு எப்படி உங்களுக்கு விளங்குது இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப பிள்ளைய முன்னுக்கு கொண்டு இருத்தலாம், இல்லாட்டி அதுக்கு வேறு விதமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த பிள்ளைய வந்து எப்படி நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு வரேன்றதுதான் இன்னைக்கு படிச்ச ஒரு செஷன். தேங்க்யூ. හරි නේද හැමෝම කරානේ? ඔව් සර් අපේ කණ්ඩායම කරා. හරි මට මම බලාපොරොත්තු වෙන අධ්‍යක්ෂතුමාට වචනයක් කතා කරන්න දෙන්න. මට ඊට ඉස්සෙල්ලාම දිනේෂානි ඔයාලට කැමරාව ඔන් කරන්න පුළුවන්ද දිනේෂානි පොඩ්ඩක්? දිනේෂානි හරි. දිනේෂානි මයික් එක ඔන් කරනවද? ඔව් සර්. ඔව් දිනේෂානි මම ඔයාලට මයික් එක ඔන් කරන්න කිව්වේ ඔයාට විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න. ඒ දන්න? ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම කරන්නේ ස්වේච්ඡා කටයුත්තක්. ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යක්ෂතුමා, ඔයගොල්ලන්ගේ මුල් ළමා නිලධාරීන් ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම කරන්නේ අපිට මේව කරා කියලා කවුරුවත් පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. නේද? මේ හැමෝම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල වැඩ තියෙනවා. උයන්න තියෙනවා, ළමයි බලා ගන්න තියෙනවා, ගෙදර වැඩ තියෙනවා, සේරම තියෙනවා. ඒ සේරම තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ ඉතාලම කැප වෙලා හැමදාම දැන් රෑ 11:00 12 වෙනකන් කරනවා. මට ඇත්තටම ස්තුති කරන්න ඕනේ, මොකද මම දැක්කා ඔයා බබාවත් වඩාගෙන කැප වෙලා කරනවා නේද? ඒ කැපවීම ඇත්තටම අපේ ලොකුයටත් දැනෙනවා නම් මං හිතන්නේ බස්නාහිර පළාතෙම විතර නෙවෙයි ලංකාවේම අධ්‍යාපනය ගොඩනගන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන් මේ කරන කැපවීමත් එක්ක මම හිතන්නේ අධ්‍යක්ෂතුමා මුල් ළමයි සංගම නිලධාරීන් ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා. මේක බස්නාහිර පළාතෙන් පෙරලියක් ඇති කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ කැපවීම ඇත්තටම අපි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් 5 තුල ඕගොල්ලන් පැය 2-3ක් ගත කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ මේ කැපකිරීම තුල මේ මාස දෙකේ ඕගොල්ලෝ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා. ඒ ප්‍රයෝජනේ අපි උපරිම පැත්තෙන් මම අරන් දෙනවා. අපේ දැන් අර අපේ ඕගොල්ලන්ට අද කරපු වෙන්චරා මෙයත් ඉවරනකම හිටියා. මම හිතන තාම ඉන්නවා. ඒ හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ උපරිමේ දේ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ බස්නාහිර පළාතේ පෙරපාසල් අධ්‍යක්ෂතුමාට වචනයක් කතා කරන්න. Thank you දිනේෂා. Thank you sir. ස්තුතියි කමල්කොට මහත්තයා. මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කමල්කොට මහත්තයාට මේ ස්ටීම් අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපේ රටට මේ පෙරපාසල් අධ්‍යාපනයට ගලපමින් මේ දෙන්නට යන දේ පිළිබඳව ඒ වගේම ඊයේ පෙරේදා අද මේ ස්ටීම් এডুকেෂන් පිළිබඳව ඒ දේශන මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් අපේ පද්ධතියට. ඒ වගේම මේ අපේ කණ්ඩායම මේ තෝරාගත්ත මේකට මේ සියලු දෙනාම ඉතා උනන්දුවෙන් මේකට කැප වෙලා කටයුතු කරන බව පේනවා. ප්‍රසන්ටේෂන් වලදී දැන් අද ඊයේ පෙරේදාත් මේ තුනේම මම කණ්ඩායම් ඉතාම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් Tamanට හැකි උපරිම ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒක දවසින් දවස ඩෙවලොප් කරගන්න වග අපට පේනවා. එතකොට මේ මම හිතන්නේ හොඳ ගමනක් යන්න පූර්ව සෝදානම වගේම ඉදිරියට අපිට හොඳ ගමනක් යන්නට පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැමෝම දවසින් දවස තමන්ගේ දැනුම වගේම තමන්ගේ අර soft skill එක දියුණු කරගන්න වග පේනවා. ඉතින් මේ වෙනසක් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා. අපගේ දැනුම තවත් රටවල් හා ෂෙයා කරගන්නත් ඒවා අපිට අපේ පද්ධතියට අපේ දරුවන්ට අවසානයේ මේ ජාතිය ගොඩනැංවීම සඳහා යොදා ගන්න කියලා. ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පාඩම් මාලාව ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ
හැමෝටම ඒ වගේම අලුත් අලුත් ක්‍රමයට යන්න තමන්ගේ පෙර පාසලට තමන්ගේ හැමෝටම මේ ස්ට්‍රීම් එඩියුකේෂන් කොහොමද ගල්පගන්නේ කියලා හැමෝම දැනගන්නවා කියලායි මට හිතෙන්නේ. ස්තුතියි.